The Ukrainians are continuing the use of US-supplied cluster munitions at enemy positions. Ukrainian armor spearheaded by Leopard tanks and Bradleys appear to have moved past no man's land, 16 miles north of Tokmak. Near the scene from the very beginning of the counteroffensive, where several tanks were immobilized in a pile. Ukraine takes down massive pro-Russian bot farm. This time it's about 150,000 SIM cards. The bots were used to push Russian propaganda on social media justifying Russia war in Ukraine. This is a Russian Ural truck after a mine explosion. Так что влево-вправо, блядь, можно с этим сюда, туда, до поля смело шуршать, смотреть. Что тут, бокалу ничего не надо? Номер, если только 5405. Two no-name alcoholics and a propagandist discussing on live Russian TV whether to preserve Odessa or not. Decided on only keeping the opera house and destroying everything else. Для чего? Чтобы по Крыму долбить там? Конечно, сейчас мозг будут перебивать, конечно. Ну, нахрен уничтожить Киев. Согласен. Уничтожить Львов. То уничтожим, давайте хотя бы там, откуда эти ракеты поступают, там же этот переход, он... А столицей сделаем Одессу, да? Да, которую мы сохраним. Нет, мы Одессу, конечно, не сохраним, простите. Мы ее потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. Ну, что делать? Ну, по крайней мере, портовую зону. Я помню, что драмтеатр надо... Оперный театр надо сохранить. А все остальное... This are the consequences of yesterday's arrival at Russian Zhovneva airfield in Crimea. The Kerch Bridge was closed to all traffic yesterday, stranding Russian holidaymakers in Crimea. Returning to Russia now means a many-day wait for overcrowded ferries or a 300 kilometers journey through the combat zone of occupied Ukraine. The main danger to the Ukrainian advance at Robotyne on the Zaporizhzhia front, at least as far as the two A-6 Leopards are concerned, seems to be the Russian Lancet-type kamikaze drones that Russia is now trying to produce in larger quantities, as it is one of their more effective weapons. Ukrainian forces work to remove TM-62 anti-tank mines from around a disabled Leopard 2A6 in Zaporizhzhia Oblast. A Russian BMP jammed with ammunition explodes after being hit by a kamikaze drone.
Very powerful words from a Ukrainian defender from Azov, who went through Russian captivity twice. Ukraine will be the bone in the throat that will kill the wolf, he says. Росія думала, що ми миша, якась на яку може наступити, але велика така тварина, як слон, дуже боїться мишей. От саме Україна буде тою кісткою в горлі, від якої помирає вовк. Дуже багато вони захотіли відхряпати, вони думали, що не буде спротиву, взагалі не буде спротиву, але це не та нація, яка не сопротивляється. Звісно, що у нас багато полюбляє якісь сумні пісні, посидіти, поплакати в інтернеті. Але він посидів, поплакав в інтернеті, а потім витер свою сльозу, достав свою АР-ку, одягнув свої берці, взяв свій наплічник та пішов воювати. Така нація. І тому саме я буду продовжувати. One of the largest opposition parties in Italy, the Five Star Movement, continues to call on Meloni to stop sending weapons to Ukraine. Some of them even claim that it would make it possible for Russia to win the war and thus the killing would stop. Meloni answers like a boss. La posizione del Movimento 5 Stelle sul tema dell'Ucraina dice: guardi che è meglio vivere sotto una dittatura che morire. E cade la maschera e si fa strage, in una parola, di secoli di storia in cui libertà, democrazia e tutti i valori della nostra civiltà sono stati costruiti con il sacrificio di chi era pronto a sacrificarsi per costruirli. E si fa strage della scelta che hanno fatto Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e quelli che hanno combattuto la mafia. Io non credo che sia meglio vivere sotto una dittatura che morire. Io penso che noi dobbiamo lavorare perché le persone possano vivere libere. Questa è la differenza tra quello che stiamo facendo noi e quello che proponete voi. Grazie. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. He's doing the job every day.